Alright boys and girls, দুইটা ইউজ কৰিব লাগিব এনকানে কৰি বাপৰে বাপৰে খসে ভাল লাগিছে In the first episode of this series, we reached the beautiful town of Roing in the Lower Dibang Valley district of Arunachal Pradesh. And after our lunch, we proceeded to the Mayudia Pass, which is around 56 kilometers from the Roing town and is at an elevation of 8,700 feet. So hold tight and stick to the very end of this video as I take you up to the mountains. It's beautiful, beautiful. Now we are officially about to climb the mountain from there. And actually it's very hot and we can see the river Siang. I hope this is Siang only. Siang is flowing down there. But it's dry. It's very dry and the roads are till now the roads are very very good. Very good. Tip top road. And now the U-turns have started and because I'm carrying a pillion with me, so I'll be very careful. I'll try to be gentle. I'll try to be safe. That says welcome to Mehao Wildlife Sanctuary. Welcome to Mayudia Pass. You are entering inside the wildlife sanctuary. Wow, look at that view. It's already looking very stunning from here itself. Wow, wow, wow. Kya turns hai yaar. I was missing all these turns. And there's Mr. JK taking some of my footages. Are expected to reach by maximum 1.5 hours to reach Mayudia Pass, but we are taking 2 because we will also consume some time making some videos and stuff. So 3 bajibo, maybe 3, and right now time is almost 1:15 and 3 loge jodi paunge, then we'll spend some time and we have to return by maximum 6 because 6 is the curfew time in Arunachal right now. I thought that it might rain, but you can see the blue skies. It's very hot actually, but still I'm enjoying the ride. Oh bhai sahab, valley to swa enoko paharot Royal Enfield solabole kino beleg eta moja ase tat beleg eta moja ase gear se iman change kobo na lage torque bahut ase no low endot tumi mane ekdom aramot এটা গিয়ার লগাই লো সেকেন্ড থার্ড আৰু গৈ থাকা একো গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব নাই এটা মই ইয়াত মানে গিয়াৰ কেইটা তুমি চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব এইটো চোৱা লেণ্ডশ্লাইড কা এক্সাম্পল লেণ্ডশ্লাইড দিছে নে ইয়াত চোৱা ইয়াত লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে এইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিলে क्या बात है वाओ वीडियो बना বুলি ভাবিছিলো वाओ क्या बात है क्या रे बाप অলপ দেৰি বাইকৰ পৰা নামি জাষ্ট ইয়াৰ যোনটো পিচ হয় সেইটো এনজয় কৰিম আমি meanwhile let Buddhiman, Mr. Dang and Mr. JK arrive at the spot. We'll just enjoy the peace and তলত আমাৰ নৈ বৈ আছে তাৰ সাউন্ড শুনছা না নৈৰ अवस्था बेया भाई मस्त परफॉर्मेंस दे रहा है और ये है डोमिनर भैया ये डोमिनर को कैसे भगाया जाए एकदम बढ़िया मजा और लोगों ने आज पैराडाइज भी कहो পাৰিম जन्नत पैराडाइज ये ধুনীয়া ধুনীয়া वर्ड ইউজ কৰিছে দে ভিডিঅ'টোত আমাৰ মিষ্টাৰ ডাং অলপ বুলেটত এনজয় কৰি কৰি আৰামত আহি আছে টৰ্ক এনজয় কৰি কৰি আহি আছে আৰু মই সচিনক পিছত বহাই অলপ উৰাই উৰাই আহিছোঁ বাৰু লেটছ গো
Anini 213 কি হল এটা আগৰ ৰাস্তা now we are back on the old road এটো আগৰ ৰাস্তাটো চোৱা ইমান সৰু আছিলে ইয়াৰ পৰা কনষ্ট্ৰাকচন নাই আচ্ছা আগৰ ৰাস্তাটো ইমান সৰু আছিলে हाँ ओके अभी now this is अभी तक जो था that was very comfortable very relaxing but now time to be super careful because you can see the road the how narrow it is also the condition it might also get worse normal jagah এনেকুৱা হয় paradise কেনেকৈ হ'ব তো এই এনেকুৱা ৰাস্তাকেইটা অলপ বেছি ডেঞ্জাৰি কাৰণ পাথৰত লাগি ন চকাটো তোমাৰ ঘূৰি যায় তো বহুত কেয়াৰফুল আৰু ট্ৰাই কৰিব লাগে এইটো চাইডত থাকিবলৈ এজলে থাকিলে কি কেতিয়াবা তোমাৰ চকাটো ফুটুককৈ পাথৰত লাগি ঘূৰি গ'ল ন তেতিয়া ইপিনে এজৰ পিনে গুচি গ'লে প্ৰব্লেম আছে ইয়াতে আমাৰ টাইম লাগি যাব এতিয়া So we are going up and up and up. I think Mayudia Pass is at an elevation of 7,000 to 8,000 feet. So I'm not sure, but that goe gom pai jam. Mo swa nohol bostutu. The roads are really narrow from now on, and incoming traffic to karne olop bhoy lage. Jayega. ঠাণ্ডা হৈ গৈছে না বতৰ এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আছে হা এইখিনি যে বঢ়িয়া লাগি গৈছে উফ so I was sweating inside now that sweat is kind of ঠাণ্ডা পানী inside the body so এসি বতা আহে একদম পিওরলি পুরা এসি বতা গো একদম ফ্রি লাগিছে ho কোৰ সোমাই গ'লোহি আমি বাক্সা গলাই নাহে তো so dense oh wow काट गिटा सुआ की धुनिया काट भाई काट देखो वुड देखो ये होता है वुड रॉन्ग देखी सा ना फ्रेशनेस so next station is Tiwari गांव which is 4 kilometers from here Tiwari गांव भाई अरुणाचल में Tiwari गांव का क्या खेला है यार অলপ স্লো কৰি দিও না আহিব দিও হা অলপ ৰৈ দিও ইয়াতে আহক এই ক্লাউডৰ শ্যাডোটো পৰিছে চোৱা এইটো পাহাৰত কেনেকে শ্যাডোটো চোৱা ৱাহ ও ভাই সাহাব মানে I don't know if the GoPro is doing justice or not but man in real life it looks awesome 10 on 10 ও ভাই यार এটা ফটো ল'ব লাগিব तिवारी गांव ने दिया ये क्या व्यू व्हाट अ व्यू मैन पुटुक के याद रोए बेसी टाइम वेस्ट न करो विल जस्ट क्लिक सम फोटोज वाओ भाई तिवारी गांव इज वेरी ब्यूटीफुल ये देखिए तिवारी गांव बहुत ही खूबसूरत है वाओ जस्ट लुक एट दिस द पेन एंड this is the beauty surreal beauty of Tiwari Gaon and I'm giving you a total pan of this area wow যোনটো beauty আছে মই কি কমেন thanks for these clouds man the clouds get যোনটো shadow create কৰিছে in the mountains wow so first water crossing of the day क्या बात है बढ़िया एकदम नेचर लगते पिकनिक it says that it's 25 kilometers so time is almost 2:30 it has a iman डाঙৰ ভয় লাগে সিংগিটা সোনা and the drop in temperature can be felt oh भाई साहब view देखो and road condition is okay-ish I would say just that it has become very narrow and the turns are very sharp oh bhai sahab oh bhai oh my god we are at the top guys we are at the top
Oh, bhai. Guys, just look at this view. Wow. And just follow me. I'll show you something special. Har Har Mahadev. Aru Mahadev jir pispine ase. Eiru scene. Bhai sahab, just look at it. Just look at it. We are at the top. I'm speechless. Eko kobole nahi. This is beauty at its best. And just like that, everything is, the landscape has changed. And we are at the top now. Voila, Sachin. Let's continue the ride. Another 8 kilometers or so to go. So the roads are kind of like this. Oh, here is one. Oh, bhai sahab. Awesome. Nazara mane ki komaru. This is 10th September 2021 and road condition is kind of this amazing. Sabagol rasta mi beya poa nai. Rasta bhale aro. Ar pahari rasta hisabot bohote bhal. Wow. Whoa. So this is a kind of a town. Don't shoot with a gun, shoot with a camera. আমি এটাই কৰি আছো। ऐसे क्या देख रहे हो? Kilometers more. Oh, bhai sahab, clouds were mounted. And I hope you all are enjoying this motovlog along the mountains of Arunachal, Mayudia Pass. हो अभी कुछ तो दिखेगा, कुछ तो दिख। ओह भाई साहब oh. And my friends, here we reached the Myodia Pass. Finally the destination has been reached and we have enjoyed every part of the journey.
Altitude at 8,711 feet. I was right about it. Around 7 to 8,000. Yeah, पहुंच गए. So hey everyone, so finally we have reached the Mayudia Pass, and don't mind my helmet here. Totally it 227 kilometers we have ridden, and finally we have reached the Mayudia Pass at an altitude of 8,711 feet above the sea level. And here army cantonment ase, here Shiva Mandir ase. And I mean is a time lapse shuru kori dilu. So I hope you will enjoy the time lapse and just look at that beauty, man. Next clip out enjoy korok cinematics bur and time lapse too. Silo alo, solo do alo, so di la pengu ka ane patang si popiniti mi tinyo tali la sarmi hormi mi genyo tali la tani dogi si geli geli Uku toro myoyu si huli keli. So just like that, it started raining here in Myodia. Ami olop khel dhamali kori asilo, kotha sota pati as, and weather kenake change hoy. Just look at the background now. Pura cloud and upor to cloud. Dark clouds and happy na road ase. So ami besi deri nokoru. It is already, I think it's 4 PM. Ami apaite return home sonkale. So thank you guys if you have been sticking till here. So it's been a mod masti choli ase. Actually prothom drizzling hoisile, but then it started heavily raining. So here eta mandir ase. Moi tate khomai shelter loisu juta juta kholi, and baki kita tahat ase JCB ekhono bhitor. So here kotha borokhon ta olop komise, to ami lahike ulai jabo laibo. So এইখিনি সময়তে কেনেকৈ weather change হৈ গ'ল, and it is raining like cats and dogs, and এতিয়া raincoat পিন্ধো আৰু আমি ওলাও. It was nice meeting you Mayudia Pass, but এতিয়া আমি যাওঁ. এইটো যা ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো বস্তু এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো বছৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ Mayudiaত আহি. কেনেকুৱা লাগিছে ভাইটিহঁত? পুৰা একদম মজা মজা, ঠাণ্ডা দিন ফিলিং হৈছে, ঠাণ্ডা দিন. চ' এনেকৈ বতৰ চেঞ্জ হৈ যায় ইয়াত, বৰষুণ আকৌ বৰষুণ পাইছে. Wow, between these two mountains there is a rainbow. How beautiful is that? ৰেইনবো কাৰণে ৰখিলো. ও ভাই সাহেব, ও ভাই সাহেব, ভাই সাহেব what rainbow এইটো এনেকুৱা rainbow মই কেতিয়া দেখা নাই. Camera is not doing justice, but man, can you see that rainbow over there between these two mountains? This is something extraordinary. I've never seen this in my life. My god, ki dhuniya bhai, ki dhuniya duta. Camera is definitely not doing justice. I'll try to, yeah, I hope it's visible now, but it's starting from there at the bottom and it's going all the way up. Wow, this is something surreal, man. And hekinit borokhon hoi asile, তললৈ আহি অলপ ক্লিয়াৰ হৈছে. দ্য ৰেইনবো ইজ গিভিং আ চাইন ডেট তললৈ ক্লিয়াৰ. চ' বিউটিৰ কোনো কমি নাই এইপিনে. অৰুণাচলত বিউটিৰ কোনো কমি নাই. এণ্ড দিছ ইজ হাউ দ্য ছানছেট লুকছ হিয়াৰ. এণ্ড বিকজ অফ দ্য ক্লাউডছ ইট ইজ মেকিং ছাচ এ বিউটিফুল বিউটিফুল স্কাই. ৱাও, দিছ ইজ হাউ দ্য মাউণ্টেইনছ আৰ বিডিং আছ tata bye bye. It's awesome. First with the rainbow and now with this epic sunset. Wow. So it's totally dark now, almost dark. So in another 10 minutes it's going to be totally dark. And we are almost to reach Tiwari Gaon now. And these are Mithun Chakravarty. Nee, that was a joke. Mithun, the animal. So kind of dangerous looking, but they're not very dangerous actually. So we are late actually. We had to reach before 6 because 6 a curfew, and it's almost 5:30 now. It's totally dark now.
and there are mithuns at the side of the road, so hetu karone aru careful hobo laga hoise. And we have, oh bhai sahab, just look at this guys. And Roing is another 32 kilometers from here, so amar almost 7ta usari baji jabo paunte. So we are around 15 kilometers left for Roing. Not too far now, but yeah, there's always a risk factor attached when you are riding or driving at night to such remote places. So we reached around 7 in the evening, and echo issues no, aram se comfortably pai golo hi. Roads were also very good. We completely enjoyed the ride, and main kotha hol je ami safely return holo. That is the main thing. Safety is the main. Aru baki enjoy korlo. Nature has shown us very unexpected surprise on the way. So aru bhaiti hop enjoy korla na pura bahut enjoy korla জিতুলৰ এনে নকব আৰু দেই অলপ এইপিনে মিষ্টাৰ জেকে অলপ অৱস্থা বেয়া হ'ল এই টুইষ্ট এণ্ড ইউ টাৰ্ণছ বোৰত তাৰ অলপ আপ এণ্ড ডাউন হৈ গ'ল তাৰ অলপ এনেকে হৈ গ'ল বাট একো নাই হোতা হে তো চলো নাও উই শ্বেল এনজয় দ্য টি আৰু ৰাতিকে আমি ডিনাৰ কৰিম এণ্ড অলপ চলপ টায়াৰ্ড তো হৈছোঁ মিষ্টাৰ ডাঙে নিজৰ চেনেলত হিন্দীত কয় বাট আজি মোৰ চেনেলত তেওঁ অসমীয়াত বুজাব কি ডিনাৰত কি দিয়া হৈছে ओके आई विल टेल यू ओके तो दाल আছে दाल राइस আছে आलू আছে ठीक আছে यार बदली ये सैलड्स आप लोग को जो दिख रहा है मतलब जी देखी पाइছে এটো सैलड्स ये सब कुछ এটো সব থালিত ইনক্লুড আছে ঠিক আছে থালিৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ আছে এটো চিকেন যোনটো আমি বনাইছো বেম্বু সুট লগত ঠিক আছে আৰু অসমত সবে জানে কি বেম্বু সুট বহুত পপুলাৰ হয় রাইট তো বেম্বু এটো যোনটো হয় এটো এক্সট্ৰা হয় বাকি এটো থালিত হয় দিস অল থিংস কাম আন্ডাৰ 150 rupees these are all veg thali rice aloo yeah and aloo amar ki boli koy aloo fry aloo bhaji and this is dal and ebur ase logot jonbor normally aru papadu ase amar and we have a local special dish which is chicken bamboo shoot joto ami khai apnalokak kom kenukwa and this is the boiled bamboo shoot chicken yep very nice preparation boom ভাল পাইছা না perfect ভাল হৈছে আৰু অলৰেডি very tired and hungry so এতিয়া বেয়া বনালো সাকে কম নাপাম ভালেই লাগিব but genuinely this is good yeah क्या बात And just look at the surroundings, all these trees. I don't care if the vlog gets any longer, this episode gets any longer, because I'm enjoying these roads and you should also enjoy this road. After crossing Dambuk, you will get to witness this piece of beauty.